Итак, приветствую всех! Мы сейчас в лесу, в предгорье, на высоте где-то 600 метров. Вот, у нас тут стояночка, и мы решили поснимать. У нас с собой есть ушкуй с двумя ручками, да, стандартная ручка 550 и короткая ручка 400. Длинную ручку я буду использовать как силовую, чтобы рубить двумя руками. На короткой ручке я буду работать ушкуем как одноручным топориком. Ну и с нами тут вот такое вот бревно. Его заготовил кто-то другой. Но это такая толстая, где-то 400-450 миллиметров елка. Вот. И, собственно, мы сейчас из нее что-нибудь сделаем. С помощью вот ушкуя, тут еще у нас есть определенный инструмент. И какой-то инструмент еще изготовим здесь в лесу. Вот. В общем, начнем. Я надеюсь, вам будет интересно.